Hold this for a sec. Mine's I'm going blind. It's a bit of fun. I'm just going to check the car. I've lost the mic. My bit. Okay.
स्पीच खाली चाहिए बोला दस दिन से बुला बुलाने का किरक किरक बैठो जी Firstly, on behalf of our family, I want to extend my heartfelt gratitude to all relatives, friends, and attendees who have gathered today to honour the life of my mother. Some of you have travelled hundreds, if not thousands of miles to be here. It means so much to us, and I know it would make Mum happy to see all of you here. I must extend a special thank you to my cousins Mandeep and Akash Pate, who have flown in from Amsterdam and Zurich, and to my cousin Kujit Bamra, who has made it here all the way from Dubai. My mother Parpinder, or Pummy as she was affectionately known by many, was a remarkable woman. It is impossible for me to do justice to her life and character in such a short space of time, but I will try my best. Mum was a kind and gentle soul who gave endlessly to those around her. She had a loving and genuinely caring nature. We are all inspired by Mum's approach to life. She was fun, young at heart, and blessed with natural charisma, which allowed her to make friends easily. She brought so much joy to people's lives. She was resilient, strong, and never had a bad word to say about anyone. She was also very forgiving and did not hold any grudges. Her conscience was always clear and her intentions pure. I know that I speak for everyone when I say that her affectionate smile and love, which she had for everyone she met, will stay with us all forever. Mum's primary focus in life was to live in accordance with the teachings of Sikhi and pass those teachings on to her children. A day would not go by without Mum sending me a link to a Sakhi or a Gurbani translation that contained a crucial life lesson that I should know about. When in the Gurdwara, she would record Kirtan on her phone and send me her recordings for listening at my leisure. It is no wonder that whenever I visited home, she would ask me to fix her phone, which had inevitably slowed down due to the sheer number of recordings on it. Whenever we strayed off the path of Sikhi, it would not take long for Mum to steer us back. I distinctly remember her explaining that all the answers to life's troubles are in Gurbani. Only a month ago, she expressed her wish that I should not only read the English translations of Gurbani, but also follow its teachings. Mum, I will try my best to honour your wish. Mum often used to say that this life is God's playground. E juni parmatma di kheda, she used to say.
and one comes into this world with nothing and will leave with nothing. She was not impressed by materialism and always impressed upon us the importance of doing part, attaining gyan, and becoming one with God. In doing so, she explained that one could break the cycle of life and death, and with the amount of part and bhajan Mum did in her life, I have no doubt that she has done just that. My mum's other focus in life was her children. For many years, she ran the household while Dad was working in Holland during the week. She ferried Jaspreet and me to and from different schools each day, took us to numerous classes in the evening, and always made sure there was freshly cooked food on the table. Doing all of this on her own was no small feat. All the while, Mum did not lose her sense of fun and would try her hand at anything. I have fond memories of playing table tennis with her every week whilst we waited for Jaspreet to finish her taekwondo class. This was typical of Mum, as she was not one to stand by and watch people enjoying themselves. She would rather get stuck in and would give anything a go. I also know that Jaspreet's relationship with Mum was more than that between a mother and daughter. They were best friends and they shared everything with each other. Mum was also known for her hospitality. She would so incessantly offer food and drink to visitors that they eventually learned it was just easier to accept that they would not be leaving without a full stomach and having drunk copious amounts of tea. All of my cousins here today will remember my mum's famous macaroni cheese, which Dad and I tried to emulate a few days ago in her memory, and I hope we did it justice. At the very least, I think we managed not to overdo it with the black pepper, something which my mum managed to do on one occasion, although everyone was too polite to say anything. When I moved out of home, Mum made a point of making sure that I followed in her footsteps. She used to say, "Assi Punjabi aa, changa nahi lagda je koi aaya te kuch khaan peen le nahi aaga." I remember a few years ago I mentioned in passing that some friends were coming over to my place to celebrate my birthday. In fear that my hosting skills were not up to scratch, Mum prepared a huge batch of fresh pakore for all my friends to enjoy. Mum, if you are listening, you will recall that I told you they went down a treat. What I did not mention is that we ended up burning half of them after we left them in the oven for too long. Mum's giving nature meant that she had the tendency to go above and beyond. If someone gave advance warning that they were coming over, Operation Feed the 5,000 would commence. We would be eating leftovers for days, even after Mum had distributed food to our whole street. Similarly, if I ever made the mistake of telling Mum that I liked a particular dish, the whole family would be eating it for weeks. A common theme in all the messages of condolence that we have received over the last couple of weeks is that Mum always met everyone with a smile and a twinkle in her eye. Mum thrived on making connections with people and always said hello and goodbye to everyone. This reminded me of something that happened when I must have been about 9 years old. Mum had dropped me off at school, and for some reason that I cannot remember, I did not say goodbye to her. Later that morning, in the middle of class, I was summoned into the headmaster's office and given a telling off. I later found out that Mum had immediately stormed into my school, spoken to the headmaster, demanding to know what kind of manners they were teaching the kids. I never failed to properly say goodbye to Mum again, and it saddens me to know that this is now the last time that I will do so. Mum was blessed with an ability to make friends with anyone, be it a random person whilst out shopping, to many of her aunts who were more like sisters to her. From a friend of mine who met Mum only once, to those who knew her all her life, all that met her say the same thing. Mum had a pure soul and aura. There was no hera-fairy about her. She was always smiling and genuinely happy to see everyone. My mother went through some difficult periods in her life, but other than with her nearest and dearest, she rarely shared her pain with others. I know that her close bonds with her family, in particular Jaspreet, Mama, Masiji and Mamiji, helped her immensely, and I'm eternally grateful to them, and countless others who gave her the strength to make it through those tough times. My mum's love for fitness began after she suffered from some heart problems in around 2010. It is not an understatement to say that she became a fitness fanatic, and it gave her a new lease of life.
She filled her days with Bunso Masi at David Lloyd's gym, where she made many new friends. I'm told she was not averse to attending 3 classes in one day, which of course was often followed up by a cup of coffee and a good chinwag. She even tried her hand at playing squash and tennis. Outside of the gym, Mum also loved walking. She attended many midnight walks with Bunso Masi around Harrow, raising money for charity. Her love of the outdoors was so great that even after receiving her recent diagnosis, her first question to the doctor was, "Can I still go walking?" Mum loved having me around and was not happy that I was in her eyes living so far away across town. She used to say, "Hakirat tu kyo ini dur London vich rehanda, bas kar hun kuri labla te kar aaja." With those words ringing in my ears, I'm so grateful and blessed to have spent the last few months of Mum's life living with her at home. In that time, knowing that time was short, I absorbed as many pearls of wisdom from her as I could. My time with her reminded me just how much of Mum's life was devoted to being a good Sikh. Although she was suffering in her final few weeks, Mum would never complain. She showed incredible strength and resilience, remaining positive throughout her illness. Whenever Dad just breathed or I asked her how she was doing, she would always say she was okay and respond with a smile and her trademark salute. And so, it is with the heaviest of hearts that I salute you, Mum, for the final time and say, "Mum, I love you with all my heart. I will miss you every day. With Waheguru's blessings, may you rest in peace. Jim prem kiyo tin hi prab payo. Only those who love realize God." Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. It's a very short speech, literally right on the way here, but I just want to pay condolences to Fuaji. I'm just me, son of Krishan Haji and grandson of Prakash Kaur. It's difficult to put into words the relationships we all shared with Fuaji because we all have such loving memories of her. What sticks out first and foremost is her infectious smile and her laugh, always positive and always encouraging us to be happy. It wouldn't be right at home if we didn't have a daily visit from Fuaji. She would sit with Mama and either be talking about the good old days or taking Mama for a walk. If we were lucky enough, Fuaji would bring her famous macaroni cheese or impeccable made sandwiches. We may not know about Fuaji, or she had a need for speed. She loved driving fast. And it'd be Mama saying to her, "Holi chala, holi chala." Or if Dad was driving, "Shani the pika, shani thiya." For me, Fuaji was the most doting sister that Gudipur and my dad could ever have asked for, always protecting them. Fuaji, we will all miss you forever. Raja Khalsa, Raja Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਨ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਅਦੌਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਦ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗ ਹੈ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਹਨ।
बचपन जवानी ते बुढ़ापा, बुढ़ापे तो अगे कोई स्टेज नहीं, तो मौत ने कोई पता नहीं कदों आ जाना है। मैं बहुता समा ना लवां तो सब तो पहला मैं समूह संगतां नूं बेनती करांगा कि रियात परिवार वालों गुरुद्वारा साहिब ब्रह्म सिख सेंटर श्री सहजपाठ आरंभ ने ते सारिया संगतां ने संस्कार तो उपरंत गुरुद्वारा साहिब पहुँचना है। पवित्र बाणी के भोग कीर्तन उपरंत गुरु का लंगर अटुट वरतेगा। समूह संगतां नूं बेनती है कि उथों लंगर छक के जाना है। परिवार नूं समूह संगतां नूं बेनती करांगा कि संस्कार तो बाद जिवें आ फुल आपां बाहर रखदे आ, फिर परिवार नूं सारी संगत इत्थे मिलदी है, तकरीबन अद्धा पौना घंटा लग जाता है। जिसने जल्दी जाना है वो कई बार उत्थे अरदास विच नहीं खड़ा हो पाउंदा, कई बार लंगर छकने तो बगैर चला जाता है, तो कई बार ये भी वेख्या कि अजे अरदास भी नहीं होई होंदी, क्योंकि जिन्हें जरूरी काम से जाना है उन्हें चले जाना है। तो मैं बेनती करांगा कि इत्थे जो परिवार नूं मिलना है उत्थे भोग तो बाद परिवार दरबार हाल तो बाहर खड़े हो जाते हैं, उत्थे मिल लेना, क्योंकि जो अद्धा पौना घंटा इत्थे है वो साडा बच जाएगा। उही समा गुरुद्वारे गुरबाणी का पाठ कथा कीर्तन सुन के अपने जीवन दी कुछ कड़ियां नूं सफल करो। सो आओ संस्कार तो पहला कीर्तन सोहला साहिब का पाठ होता है, तो कीर्तन सोहला साहिब का पितृ बाणी का पाठ करके फिर आप अरदास भी जुड़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोहेला रागौड़ी दीप की महला पहला, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिया करते का होय विचारो, तित कर गावो सोहेला सिवरो सज्जन हारो। तू गावो मेरे निरपो का सोहेला, हों वारी जित सोहेला सदा सुख होय रहाऊ। नित नित जिये संभालियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संवत सहा लिखिया मिलकर पाहो तेल, देव सज्जन असी सणिया जो होवे सब स्यो मेल। कर कर एहो पहुँचा सदे नित पवन, सदन हार सिमरिय नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, छे कर छे गुर से उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होई, सो कर रख वडाई तोय रहाऊ। विश्व चसियां कड़ियां पैरा तिती वारी माओ होवा, सोज एको रुत अनेक नानक करते के वेश। राग तनासी महला पहला, गगन में थाल डव चंद दीपक बने तारका, मनु जनक मोती। धूप मलिया लो पौन चौरो, करे सल बनाए फूलंत ज्योति। कैसी आरती हो पोखन ना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाऊ। सहस्त्र नैन नैन है तोय को, सहस्त्र मूर्त नन्ना एक तो ही। सहस्त्र पद विमल नन एक पद, गंध बिन सहस्त्र गंध विचलत मोही। समय जो ज्योत है सोय, तसदा चारण समय चारण होय। गुर साखी ज्योत प्रगट होय, ज्योत पावे सो आरती होई। हर चरण कवल मकरंद वित मनो, अंदिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हो जाते तेरे नाय वासा। रागौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम करो नगर भरया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिख लिखे गुर पाया, मन हर ले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, काडंडोत पुन वड्डा है रहाऊ। साकत हर साध न जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चले तुम्हें दुख पावै, जम काल सहस डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन मण पौखंडा है। अविनाशी प्रख पया परमेश्वर, भव सो खन ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्किन प्रभु तेरे, हर राख राख पुर वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। रागौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो विनती सो मेरे मीता, संग टहल की बेला। इया खाड़ चलो हर लाहा, आगे वसन सोहेला। औद कटे दिन शरण नारे, मन गुर मिलका सवारे रहाऊ। ये संसार विकार सन से मह, तरि हो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाई पिया वह ए रस, अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा। निज कर महल पाहो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मुख कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
तुद योग अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। बोलना सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कानून आवे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। पंजा प्यारियां चौहां सब जादियां, 40 मुक्ते हठियां जफियां तपियां। जिन्हां ने नाम जपिया वण के छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अनठ कीता। तिन्ना प्यारियां सतिया रिंज कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म ये सीस दिते, बंद बंद कटाए खुफियां रुहाइयां चरखियां ते चढ़े। आरियां नाल चढ़ाए गए सिੱਖੀ के सवासा नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। पंजा तख्तां सप्त गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। प्रथम है शब्द खालसा जी की अरदास है जी, प्रथम है शब्द खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तार चरिए देख देख फतेहवृत की पैज। पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहेक दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नामदान श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौंकियां ठंडे बुंगे जुगो जुग, अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत पत का रखा आप काल प्रख वाहिगुरू। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदारे। सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो, हे निमाणिया दे मान, निताणिया दे तान, निओटनिया दी ओट। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी नूं हाਜ਼ਰ नाਜ਼ਰ जान के आप जी दे पावन चरणों विच अरदास बेनती है पातशाह। कहे कवि सुनो रे संतो, खेत ही करो निवेरा, अब की बार बख्श बंदे को वहो न फौजल फेरा। आप दे तन सेवक सत्कार स्वर्गवासी बीबी हरपिंदर कौर जी रियायत। पातशाह जिन्होंने आप जी ने जितने स्वासा रूपी पूंजी बख्शिश की सी, पातशाह नूं पूरा करते हुए अकाल चलाण कर गए। उन्होंने अंतिम अरदास वास्ते पातशाह समूह संगतां ने इकट्ठे होकर पातशाह कीर्तन सोहला साहिब दे पवित्र बाणी दे पाठ कीते ने। बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी, बाणी का भाव समूह संगतां दे हिरदियां च वसाउण दी कृपालता करनी। समूह संगतां वल्लों आप जी दे पावन चरणां विच अरदास बेनती है पातशाह विछड़ी आत्मा नूं सदैव काल पावन चरणां विच निवास अस्थान बख्शिश करना, पिछे प्रवाह नूं पाणा मन दा मिल बख्शिश करना, घरां विच सुख शांति वरताउणी, दुखां कलेशां नाश करना, दे अरोगता तंदुरुस्ती नाम दीआं दातां, नितनेम दीआं दातां बख्शिश करनियां, हर मैदान फतेह बख्शिश करनी। स्वर्गवासी बीबी परपिंदर कौर जी रियायत दी पंज पवित्र शरीर नूं अगन भेंट करन दी आग्या बख्शिश करो। सी प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनेहा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इधर आ जी
The sign you had to get,